জি, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কোডব্রেন্ড গ্রুপের যারা ইতিমধ্যে জয়েন করেছেন, তাদেরকে স্বাগতম। আর পরবর্তীতে যারা আমাদের লাইভ ভিডিওটি দেখবেন, তাদেরকে অগ্রিম স্বাগতম জানিয়ে রাখছি। আমরা কিছুক্ষণ একটু খোঁজ গল্প করি। যারা আ মানে হ্যাঁ, লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা লাইভ স্ট্রিম শুরু করেছি। আর যারা ইতিমধ্যে জয়েন করেছেন তো অনেকে জয়েন করছেন। আমরা কিছুক্ষণ খোঁজ গল্প করি। তারপরে আসল টপিকে যাওয়া যাবে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। জি, আমাদের দিবস ভাই, মনির ভাই এসে জয়েন করেছেন অনেক আগেই। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো আমি দিবস ভাই সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু পরিচয় দিয়ে তারপরে সেশনের দিকে যাই। দিবস ভাই বাংলাদেশে আমি দিবস ভাই বলছি। মুনিম ভাই। মূলত ভাইয়ের নাম হচ্ছে আব্দুল মুনিম। জি। তো মুনিম ভাই বলি। তো উনি বাংলাদেশে লেখাপড়া করেছেন বুয়েট থেকে। তারপরে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে জব করেছেন। এরপরে মালয়েশিয়াতে এসছেন। মালয়েশিয়াতে অ্যাস্ট্রো, এয়ার এশিয়া, প্রপার্টি গুরু এইসব কোম্পানিতে জব করেছেন বিভিন্ন রোলে। এখন উনি আছেন অ্যামাজনে। রিসেন্টলি উনি মুভ করেছেন আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে। তো উনার ঝুলিতে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আমরা আজকে কিছুটা হইলেও তার কাছ থেকে অভিজ্ঞতা জানবো উনার। মূলত ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট আজকে আমাদের টপিক। দিবস ভাই টপিকটা অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। Becoming the next you, thinking a different perspective towards career growth. তো আশা করি যারা আইটি প্রফেশনাল এবং আইটি প্রফেশনাল না এরকম লোকেরও আসলে আজকের সেশনটি কাজে লাগবে। তো আমি আর বেশি কথা না বলি ভূমিকা দিবস ভাই আপনি শুরু হ্যাঁ, করুন। হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আরাফাত ভাই। আরাফাত ভাইয়ের ব্যাপারে আসলে অনেকেই জানে অলরেডি, সেজন্য আর নতুন করে পরিচয় আমি আমার সাইড থেকে দিলাম না। বাট আরাফাত ভাই মালয়েশিয়াতে একটা বেশ বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আছেন টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবে। তো যাই হোক, থ্যাংক ইউ আরাফাত ভাই আজকে এই আয়োজনটা করার জন্য। এবং একটা কারেকশন, সেটা হচ্ছে আজকের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেশনের আসল ট্র্যাকটা আমি যেটা চুজ করেছি, মানে আসলে এটা যদি সবার জন্য চুজ করতে হয় তাহলে ইট উইল বি টু মাচ। বলতে হবে অনেকগুলা টপিক চলে আসবে, অনেকগুলা সেগমেন্ট চলে আসবে যেগুলো নিয়ে ডিসকাশন করা ইজ ডিফিকাল্ট। সো আমার এক্সপার্টিস যেই লাইনে, সেই লাইনে আমি আসলে ফোকাস করতেছি, সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ট্র্যাক। বাট এটার একটু হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেই, আমার মনে হয় আমরা সবাই আসলে একটা পিরিয়ড অফ টাইম ধরে যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকি, আমাদের সবার একটা কোয়েশ্চেন থাকে, আমি আসলে নেক্সটে কোন রোল টার্গেট করব, কি হব, কিভাবে এখন যেখানে আছি সেখান থেকে আমি নেক্সট স্টেপে মুভ করব কিভাবে, বা হোয়াট ইজ নেক্সট বেসিক্যালি। এটা একটা কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের সবার ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম। দেখা যায় আমরা এটা অলরেডি অনেককে দেখে ফেলছি যে একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় অনেক সিনিয়ররা থাকেন যারা হয়তো স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার, প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার বা সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, এখানে গিয়েই হয়তো মানে অনেকদিন এই রোলটাতে স্টে করেন। আবার অনেকে হচ্ছে ওখান থেকে অনেকগুলা সেগমেন্ট অফ রোলে চলে যান। অনেকে টিপিএম হন, টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইভেন প্রোডাক্ট ওনার, অল অফ দিস থিংস। আবার আরেকটা ট্র্যাক হচ্ছে যেটা ম্যানেজমেন্ট ট্র্যাক, রাইট? ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট। তো ওই ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট ট্র্যাকটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন থাকে। How much of it is actually technical? How much of it is actually managerial, right? অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে অনেক কোম্পানিতে, আই মিন মেইনস্ট্রিম টেক কোম্পানি না হয়তো, এরকম কিছু কোম্পানিতে অনেক সময় ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টে মানুষজনকে দেখে যারা হয়তো বিবিএ ট্র্যাক থেকে এসেছেন বা বিজনেস ট্র্যাক বা ডিফারেন্ট ট্র্যাক থেকে এসেছেন। কেন এটা হয়? তো আমরা এগুলো নিয়ে একটু ফোকাস করব। বাট আসলে ট্র্যাকের মেইন ফোকাসটা থাকবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে আমরা কোথায় কিভাবে টার্গেট করব, কেন টার্গেট করব, এবং পার্সপেক্টিভটা আসতেছে বিকজ অফ আমার মনে হয় যে আমরা সবসময় যে পয়েন্টটা ভুলে যাই বা যে পয়েন্টটা আমরা
মিস করি এবং এটার ব্যাপারে কনটেন্ট খুব কম থাকে যে আসলে ম্যানেজারিয়াল পার্সপেক্টিভটা কি? আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার থাকি, তারা যখন আমাদের টিমের মানুষদেরকে আ ক্যারিয়ার গ্রোথ এর জন্য চুজ করি বা ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম আমরা ডিসিশন নেই যে কেউ একজন হয়তো লিড হবে বা কেউ একজন হবে না। হোয়াই? কেন এই ডিসিশন গুলো আসে বা কিভাবে হয়? বা একটা মানুষ একটা টিমেই বছরের পর বছর ধরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রয়ে যাচ্ছে। এটা কখন একটা রেড ফ্ল্যাগ এবং এই জায়গাগুলো আসলে খুব ইম্পোর্টেন্ট। এই পার্সপেক্টিভটা থেকে আমি আসলে আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে আ ম্যানেজারিয়াল পার্সপেক্টিভটা কি আসলে? যখন হায়ার লেভেল লিডারশিপ বেসিক্যালি যখন লিডারশিপ একটা টিমের দিকে তাকায় তারা আসলে কিভাবে জিনিসটাকে দেখে বা চিন্তা করে অ্যান্ড ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম সেটা আম কিভাবে আমরা ওইটার টুয়ার্ডস মানে ওই এক্সপেকটেশন অ্যান্ড আমরা ওই এক্সপেকটেশন কার্ভ এর সাথে নিজেদেরকে ফিট করব কিভাবে? বিকজ দ্যাটস দ্য অনলি ওয়ে টু প্রোগ্রেস। আ সো ওই জায়গাটাতেই আসলে আলোচনাটা আমি শুরু করব। তো মোটামুটি আচ্ছা যেটা আরাফাত ভাই বলছিলেন, আমি আসলে মালয়েশিয়াতে আসার পর থেকে আ সবসময় লিডারশিপ আই মিন ম্যানেজমেন্ট রোলে ছিলাম। আ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করি অ্যাস্ট্রোতে। দেন এয়ার এশিয়াতে দেন প্রপার্টি গ্রুপে সিনিয়র ম্যানেজার ছিলাম। এয়ার এশিয়ার লাস্ট ফিউ ডেজ I was সিনিয়র ম্যানেজার অ্যাজ ওয়েল। তো ম্যানে এইসব একটা জিনিস হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আমি খুবই ক্লিয়ারলি এটা মেনশন করতে চাই। ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার যখন বলা হয়, ইট মিনস ইটস অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস ম্যানেজমেন্ট। এটা যদি কেউ ধরে নেয় যে ইটস জাস্ট পিপল ম্যানেজমেন্ট, ইটস জাস্ট এক্সপেকটেশন ম্যানেজমেন্ট, স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট, ইটস টোটালি রং। সো এখানে একটা হিউজ পোরশন এট লিস্ট লাইক ফর এক্সাম্পল এটা আবার ডিপেন্ড করে ডিফারেন্ট কোম্পানি টু কোম্পানি যে তাদের টেক কালচার কিরকম। সো অনেক কোম্পানি থাকে যাদের আসলে ক্যারিয়ার আমরা বলি এটাকে ক্যারিয়ার আর্কিটেকচার। ক্যারিয়ার আর্কিটেকচারটা ওয়েল ডিফাইন্ড না। দ্যাট মিনস ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারের রোল কি, টেক লিডের রোল কি এগুলো খুব ওয়েল ডিফাইন্ড থাকে না, খুব ব্লার্ড থাকে। সেসব জায়গায় দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজাররা হয়তো 70% 80% টেকে ইনভলভড অ্যান্ড বাই ইনভলভড আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি তার সিস্টেম ডিজাইন ইনভলভ থাকে, বড় টেক ডিসিশন ইনভলভ থাকে, ইভেন টেকনিক্যাল স্ট্র্যাটেজিতে ইনভলভ থাকে যে এই টিমের যে সামনে জিনিসগুলো আসবে, যে এই জিনিসগুলো তারা কাজ করবে, কিভাবে কাজ করবে, কেন কাজ করবে, তারা কেন এই পার্টিকুলার স্ট্যাক চুজ করে সামনে আগাবে। শুনতে মনে হতে পারে যে এগুলো তো আসলে টেক লিড বা সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা স্টাফ ইঞ্জিনিয়াররাও করে। হ্যাঁ, করে। বাট একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারের আ এইসব জায়গায় ফোকাসের ব্যাপারটা থাকে আরেকটু ডিফারেন্ট বেসড অন ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড ইমপ্যাক্ট। তাদের ইমপ্যাক্টটা থাকে আউটওয়ার্ডস মোর অ্যান্ড লাইক ফর এক্সাম্পল আমার টিমে এই কাজটা করা হবে, কেন করা হবে? এই জিনিসটাকে আসলে স্টেক হোল্ডার এর কাছে রিপ্রেজেন্ট করা এবং তাদের ওই বাই ইনটা নেয়া। বা লেটস সে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার জানে যে এই টিমে একটা পার্টিকুলার রিভ্যাম্প হবে। আমরা হয়তো ডিফারেন্ট স্ট্যাকে চলে যাচ্ছি। জাভাতে ছিলাম, নোড.জেএস এ চলে যাচ্ছি। অ্যান্ড দেয়ার ইস আ পার্টিকুলার রিজন ফর ইট। ফর আপার ম্যানেজমেন্ট বা আপার লিডারশিপ তাদের কাছে আসলে it doesn't make that much difference. Like why? কেন Java to Node.js or Node.js to Java or any other big changes like that? These are technical changes. So এই যে buy-in টা আনতে হয় যে আপার ম্যানেজমেন্টের কাছে একটা টিম is like a cost, right? এটা একটা continuous cost. Operational cost থাকে, there are fixed costs as well. Leadership. So একটা টিম এই টিমটাকে যে জিনিসগুলোর উপরে কাজ করবে সেটা হতে হবে ইফেক্টিভ এবং সেটা বিজনেস ওরিয়েন্টেড হতে হবে। সো এখন যদি সেখানে একটা টিমকে প্রপোজ করতে হয় যে আমরা এই কাজটা করতে যাচ্ছি, টেক লিড উইল প্রপোজ আমরা কেন করব অ্যান্ড এভরিথিং ফ্রম দ্য টেকনিক্যাল সাইড অফ ইট। বাট ওয়েন একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার এই পিকচারটাতে আসে তখন তার এই কারণে ইঞ্জিনিয়ারিংটা লাগে বিকজ সে যাতে একই লাইনে চিন্তা করতে পারে, বুঝতে পারে হোয়াট আর দ্য পেইন পয়েন্টস, প্রবলেমস, কেন এই কাজটা করা হচ্ছে ফ্রম টেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। বাট দেন অলসো এই টেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউটাকে কানেক্ট করা বিজনেস গোলের সাথে। যে এটা করার ফলে আমার XYZ এই বিজনেস গোলগুলো স্যাটিসফাই হয় অ্যান্ড এই ইমপ্রুভমেন্ট গুলো আমি পাবো। এটার ফলে আমি টিমের অ্যাট্রিশন কমাবো বাই দিস মাচ পার্সেন্টেজ। অনেক সময় মনে হতে পারে যে টিম অ্যাট্রিশন ইজ ইট আ বিগ ডিল? ইটস আ বিগ ডিল। আমার যদি টিম থেকে ২ জন মানুষ চলে যায়, সো এইখানের যে এই গ্যাপটা why it is justified for business as well. Like ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার এই বোথ সাইডস দেখতে পারার এবং এই বোথ সাইডকে কানেক্ট করতে পারার ক্ষমতাটা রাখতে হয় একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারকে।
যে আমি যখন স্টেকহোল্ডার আমি যখন টিমের সাথে কথা বলছি, I know I'm talking in their language as well, technology, like why we need it, we know all of those things. বাট আমি যখন আসলে এই রুমটার, এই টিমটার বাইরে গিয়ে কথা বলছি, I'm not talking in only just in technological point of view. আমাকে তখন বলতে হবে কেন this is important for business. এটার ফলে আমার কি ধরনের ইভেন ফিউচার কি ধরনের প্রবলেম আমি ফেস করতে পারি and how I am preventing that. How that is bringing value to the business. So এই কনভারসেশন গুলা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারকে কন্টিনিউ করতে হয় তার আপার লেয়ার অফ এ স্টেক হোল্ডার, এবং এই আপার লেয়ার অফ এ স্টেক হোল্ডার ক্যান বি সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট, like even head of engineering, director of engineering, CTO, and also non-technical people, like literally CEO question করতে পারে যে এটা না করলে আমি আসলে কি লসের মুখোমুখি হবে। Then you have to be able to translate যে আসলে আমাদের এই প্রবলেমটা হবে, then it makes sense for them, right? So engineering ম্যানেজমেন্টটা এক একটা কোম্পানি ভেদে এক এক রকম, and depends on exposure, how much exposure he is getting in terms of like কোন লেয়ার গুলোতে এক্সপোজার পাচ্ছেন। So কোম্পানি ভেদে oftentimes it's a balance of like 70, 30, 60, 40 like that. আবার কিছু কোম্পানি থাকে যেখানে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি একটা one of the core thing থাকে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট ইজ স্ট্র্যাটেজি। আমি কিভাবে স্ট্র্যাটেজি ড্রাইভ করবো আমার টিমের জন্য, এন্ড যেটা আমার আসলে বিগার ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করবে আমার পুরো অর্গানাইজেশনের জন্য। তো দেখা যায় সেক্ষেত্রে হয়তো এই বিহেভিয়ারাল এন্ড নন টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ ইট ইজ মোর লাইক 70-30 মেবি 60-40। সো এটা আসলে ডিপেন্ড করে কোম্পানি টু কোম্পানি। যেমন ফর এক্সাম্পল ইন অ্যামাজন ইটস দিস লাইক Amazon expectation হচ্ছে software development manager level 3 and others, they are actually focusing on bigger strategy of the team, long-term plan, all of this. So ওটা একটা huge amount of time ওখানে spend করতে হয়। But it's not that হ্যাঁ আপনি involved না, আপনি system design, higher level system design, taking a decision on which way we should go, you have to talk to your senior engineers and the team and come to the point, but they are the one who are leading that completely, right? But in other orgs, আমি যেখানে কাজ করি সেখানে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার even himself is involved in taking a decision, like even technical decision. So when he is working with the team, সে technical decision নিচ্ছে with the tech leader, but his influence is most important. But at the same time যখন সে আউটসাইডে যাচ্ছে সে ওই ডিসিশন নেওয়াতে হেল্প করতেছে আউটসাইড পিপলকে। সো ইটস a হিউজ জব আমি বলবো ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট এন্ড এভরিথিং। সো এটা ক্লারিফাই করার কারণ হচ্ছে যখন একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার বা ম্যানেজমেন্ট যখন আসলে আমাদের ক্যারিয়ার ট্র্যাকটাকে সাজায়, যেটা বলতেছিলাম একটু আগে যে ক্যারিয়ার আর্কিটেকচার, একটা কোম্পানির যে কোনো কোম্পানির একটা ক্যারিয়ার আর্কিটেকচার থাকা লাগে। And by career architecture multiple component থাকে। একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে competency metrics. And what is that? এটা বোঝাই যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা রোল ডিফাইন্ড, জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মিড লেভেল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, এবং এই রোলের ক্ষেত্রে এক্সপেকটেশন গুলো কি এক্সিকিউশন ওয়াইজ, হাউ মাচ কোড হি হ্যাজ টু প্রডিউস, অথবা তার সিস্টেম ডিজাইন লেভেলে ইনভলভমেন্ট কেমন, ইনফ্লুয়েন্স, তার ইনফ্লুয়েন্স কোথায় থাকবে, শুধু কি টিমে নাকি টিমের বাইরেও তার ইনফ্লুয়েন্স থাকবে, সে কি সিস্টেম ডিজাইন অন্য টিমকে প্রেজেন্ট করবে, সে কি আর্কিটেকচারাল ডিসিশনে পার্টিসিপেট করবে কিনা অন্য টিমের। সো এরকম কিছু ক্রাইটেরিয়া ডিফাইন থাকে যেটাকে আমরা বলি কম্পিটেন্সি ম্যাট্রিক্স, যে এই রোলটার সাথে এই রোলের এগেইনস্টে তার কি এক্সপেক্টেড কম্পিটেন্সি থাকা উচিত। এন্ড দেন একটা জিনিস থাকে যে এই কম্পিটেন্সি গুলোর বেসড অন ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন দেখানো হয়। ক্যারিয়ার আর্কিটেকচার হচ্ছে ওটাই, যে আমার জুনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপার টুডে কালকে যে মিড লেভেল সফটওয়্যার ডেভেলপার হবে, এখান থেকে এখানে জাম্প করার জন্য তার কম্পিটেন্সি ম্যাট্রিক্স এর কি আপগ্রেড হবে মেইনলি, ওই গ্যাপ গুলো আমি ফাইন্ড আউট করতে পারতেছি কিনা অ্যাজ এ ম্যানেজার, এন্ড দ্য পারসন হু ইজ গোয়িং টু দ্য নেক্সট রোল সে কি বুঝতে পারতেছে কিনা যে আমার এই এক্সপেকটেশন আছে, এন্ড দেন আই এম ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস দেম, আমি ওগুলোর উপরে কাজ করতেছি। সো এটা অনেকটা প্রবলেমেটিক কেন, কারণ সব অর্গানাইজেশনে আসলে এই আর্কিটেকচারটা থাকে না, সব কোম্পানিতে এই আর্কিটেকচারটা থাকে না যে আমার রোল থেকে এক্সপেকটেশনস কি, নেক্সট রোল থেকে এক্সপেকটেশনস কি, হোয়াট আর দ্য গ্যাপস, ওয়ের শুড আই ওয়ার্ক, এবং ম্যানেজমেন্ট কিভাবে থিঙ্ক করছে, ওয়াই বিজনেস ভ্যালু ইজ ইম্পর্টেন্ট। জাস্ট কোডিং is not the only value, by the way. Coding is never be the only value, and it's not going to work out in the long run. I mean, coding is super good. I'm pretty good in system design. Sorry, it's not going to work out in the long run. একটা পর্যায়ে গিয়ে you have to stop. Like একটা পর্যায়ে গিয়ে অন্য আরো অনেক
variables matter করে, which is what we want to see today. So কেন এই সেগমেন্টটা থেকে শুরু করলাম? বিকজ আসলে এক্সপেকটেশনের আমি বলবো শুরুটা থেকে জানলে then it will help us how will we prepare ourselves towards that, যে আমি যে নেক্সট রোলটাতে যাব আমি কিভাবে যাব, রাইট? সো জি, দিবস ভাই, আমি এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট আপনি এইমাত্র বললেন। আচ্ছা, আপনি এতক্ষণ কথা বলতেছিলেন, খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম যে আপনি একেবারে টপ থেকে কেন শুরু করলেন? আচ্ছা। এই প্রশ্নটার উত্তর আমি এইমাত্রই পেয়ে গেলাম। এই প্রশ্নটা করতাম আপনি হয়তো। ঠিক হ্যাঁ, আছে, যান চলুন। এটা হচ্ছে আসলে আমি একটু শুরু করলাম এই কারণেই যে আমরা আসলে যদি সবসময় শুরু করে আমি এখানে আছি, আমি ওখানে যাব। এই পার্সপেক্টিভটা থেকে যদি শুরু করে অনেক সময় আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় না যে আসলে আমার নেক্সট রোলে এক্সপেকটেশনটা কি। এটা আসলে দেখতে হবে from top to bottom. And that top layer is actually senior management, middle management and all of those people, business people. So তারা আসলে আমার থেকে কি এক্সপেক্ট করে এই পয়েন্ট অফ ভিউটা, এই বার্ডস আই ভিউটা যদি আসলে আমাদের সবার ক্লিয়ার থাকে, then it's much easier to trick that game. মানে ফিগার আউট করা যে আমি আসলে কোথায় ফোকাস করব, কেন ফোকাস করব, কিভাবে ফোকাস করব, রাইট? এনিওয়ে, লেটস মুভ অন। সো যেহেতু এই পয়েন্টগুলো বললাম, এই পয়েন্টগুলো বলার কারণই হচ্ছে আমার নেক্সট স্লাইড, যেটা হচ্ছে মোটামুটি সব অর্গানাইজেশন আমি এট লিস্ট যেগুলোতে ছিলাম এবং আমি জানি ফর দ্য সেক অফ লাইক লার্নিং অ্যান্ড আদার অর্গানাইজেশনকে ফলো করার কারণে মোটামুটি সব অর্গের এরকম একটা পারফরমেন্স পোটেনশিয়াল মেট্রিক্স ফলো করে পারফরমেন্স রেটিং হয় সবার। হয়তো এটা আরেকটু ডিফারেন্ট ইন সাম অর্গ, বাট দ্য মেট্রিক্স ইজ সেম, ইজ জাস্ট হয়তো আরো একটা কলাম অ্যাড হয় বিকজ তাদের হয়তো performance rating is divided into 4, 1, 2, 3, 4, or maybe 5, 1, 2, 3, 4, 5. Leadership potential maybe 1 to 5 as well. So তখন মেট্রিক্সটা হয়তো আরেকটু বড় হয়, so you have more segments to put people in. So what happens is যখন পারফরমেন্স like পারফর্ম, আমরা এটাকে বলি, এটা বিভিন্ন অর্গে এগেন বিভিন্ন টাইপের নাম, কোথাও এটাকে বলে পারফরমেন্স ক্যালিব্রেশন এক্সারসাইজ, কোথাও এটাকে বলে ট্যালেন্ট রিভিউ, কোথাও এটাকে বলে পারফরমেন্স রেটিং, লিডারশিপ রিভিউ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ নেমিং এটার থাকে। বাট দিন শেষে আসলে একই জিনিস, যেটা আসলে প্রত্যেক ম্যানেজারকে বছরে অ্যাটলিস্ট 2 বার করতে হয়, ইজ দ্যাট আমার টিমের সবাইকে এরকম একটা ম্যাট্রিক্সের কোথায় কোথায় আমি তাদেরকে পিন পয়েন্ট করতে পারি, তারা এখন এই মুহূর্তে কোথায় আছে। যখন ইয়ার এন্ডে হয়ে যায় তখন ইটস অ্যাকচুয়ালি লকড টাইপের, বিকজ বাই দ্য নেক্সট ইয়ার আমি এখন এই পার্সনগুলোর জন্য তাদের কম্পেনসেশন প্যাকেজ এন্ড ওয়েদার দে ক্যান বি প্রমোটেড অর নট, এই ধরনের কিছু ডিসিশন নিচ্ছি। সো ইয়ার এন্ড ইজ অলরেডি প্রিটি লেট, বাট মিড ইয়ার যদি কোনো রিভিউ থাকে তাহলে আসলে মিডিয়া রিভিউ থাকলে দেয়ার ইজ দ্যাটস ওয়াই দেয়ার আর অ্যাটলিস্ট 2 রিভিউস। সো মিডিয়া রিভিউ থাকলে সেখানে অ্যাকচুয়ালি যাচাই করা যায় যে মানুষ একটা পার্সন কোথায় আছে, হোয়াট শুড বি প্ল্যান ফর দ্য নেক্সট 6 মান্থস। এবং সত্যি কথা বলতে দিন শেষে যখন এইরকম একটা মেট্রিক্স নিয়ে মানে ম্যানেজাররা কাজ করে তখন তাদের একটা কার্ভে ফিট করতে হয়। অ্যান্ড ইট সাউন্ডস কাউন্টার ইনটুইটিভ, বাট দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। ইটস অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা ওইভাবে চিন্তা করা শুরু করবো, ইট মেক্স সেন্স। হোয়াট ইজ দ্যাট কার্ভ? সো ফ্রম বিজনেস অর অল দ্য আপার লিডার্স অ্যান্ড এভরিওয়ান সবসময় একটা ডিরেক্টিভ থাকে যে এত পার্সেন্ট অফ পিপল থাকতে পারবে বিলো এক্সপেকটেশন, এত পার্সেন্ট অফ পিপল থাকতে পারবে মিড এক্সপেকটেশন, এত পার্সেন্ট অফ পিপল থাকতে পারবে এক্সিড এক্সপেকটেশন। ওয়াই? এগেন ইটস অ্যাডজাস্টেড টু দ্য বিজনেস। সো এরকম কখনো হবে না যে একজনও নাই যারা বিলো এক্সপেকটেশন ইন এ টিম, যদি আসলে টিমটা প্রপারলি ম্যানেজ হয় and everyone is being honest with their feedback and self evaluation as well as evaluation by the manager and their peers and everything, যদি all data point collect করা হয় অলওয়েজ দেখা যাবে এই ডিস্ট্রিবিউশনটাই হবে। কিছু মানুষ at least one there will be যারা বিলো এক্সপেকটেশন যাচ্ছে, কিছু থাকবে যারা মিড টিয়ারে আছেন, কিছু থাকবে যারা হচ্ছে আসলে খুবই হাই পারফর্মিং পিপল, হাই পটেনশিয়াল পিপল। এখানে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, এখানে শুধু পারফরমেন্সকে ভ্যালু করা হচ্ছে না, ইটস অলসো ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ ইউর পটেনশিয়াল। এন্ড মনে রাখতে হবে এই পটেনশিয়ালটা is defining what you are going to become next. And এটা আসলে তারপরেই চিন্তা করা যাচ্ছে, তারপরে ওইটার উপর বেস করে ম্যানেজার চিন্তা করতেছে যে আমি আমার টিমের এই পার্সন গুলাকে কোথায় নিতে চাই, যারা পটেনশিয়াল হাই, যাদের এভারেজ পারফরমেন্স
এই প্ল্যানিংটা, এই যে এটা আমরা অনেক সময় বলি এটাকে রিসোর্স প্ল্যানিং, অর এগেন কিছু জায়গায় এটার নামটা আরো ডিফারেন্ট, ইজ লাইক ক্যাপাসিটি প্ল্যানিং। এন্ড ক্যাপাসিটি প্ল্যানিং ইন এ সেন্স যে আমি আসলে আমার টিমের সাইজটা কিভাবে রাখতে চাচ্ছি থ্রু আউট দ্য ইয়ার এন্ড এভরিথিং, রাইট? তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জানা, এবং এখানের যে জায়গাগুলোতে আমি ফোকাস করতে চাই, যে আমরা অনেক সময় দেখি যে কেউ একজন পারফর্ম করছেন, এন্ড এটা তো একদম লোয়ার বাউন্ড, আমরা এটাতে পরে আসি, বাট এখানে যদি কেউ থাকেন যার পারফরমেন্স ইজ গুড ইনাফ, বাট পোটেনশিয়াল ইজ অলমোস্ট লো। ওয়াই পোটেনশিয়াল ইজ লো? পোটেনশিয়াল ইজ লো বিকজ এরকম পার্সন কারা, যারা লেটস সে দে এনজয় ওয়ার্কিং বাই দেমসেলভস, লাইক লিটারালি they enjoy working by themselves, doing code and producing results and everything, and they're in that silo forever. তারা এটাই পছন্দ করেন, that's what they love. তাদের আসলে কোনো অ্যাসপিরেশনই নাই যে টিমের ভিতরে, টিমের বাইরে কোনো ডিসিশনকে ইনফ্লুয়েন্স করার, কোনো কাউকে মেন্টর করার টিমের ভিতরে, অর মেবি তারা মেন্টর করেন, বাট মেবি ইটস লাইক আপনাকে নাজ করে বলতে হয় যে তুমি একটু ওকে মেন্টর করো। ইটস নট প্রোঅ্যাক্টিভ, রাইট? সো এই ধরনের পিপলরা হচ্ছেন লাইক দে আর স্টিল পারফর্মার, রাইট? সো তারা পারফর্ম করছেন, দে আর প্রোভাইডিং গুড ভ্যালুস টু দ্য টিম এন্ড এভরিথিং, বাট স্টিল দ্য পোটেনশিয়াল ইজ লো, রাইট? দ্যাটস ওয়াই দ্য মার্ক ইজ স্টিল রেড। কারণ এদের সাথে আপনাকে এঙ্গেজ করতে হবে, এদের সাথে আপনার কথা বলে বুঝতে হবে তাদের আসল মোটিভেশনটা কি, ওয়ের দে ওয়ান্ট টু গো, হোয়াট ইজ দেয়ার প্ল্যান, হোয়াট ইজ দেয়ার প্ল্যান ডাউন দ্য রোড ফর নেক্সট 2 years, 3 years and 5 years, রাইট? এবং মজার বিষয় হচ্ছে অনেকেই এটা একটা কমফোর্ট জোন আমি বলবো। এখানে যখন ঢুকে যান অনেকে কমফোর্টেবল হয়ে যান যে আই এম গেটিং গুড স্যালারি, এভরি ইয়ার আমার স্যালারি বাড়ছে। ওয়াই স্যালারি বাড়ছে? বিকজ ইউ আর গেটিং আ ভেরি টাইনি পার্সেন্টেজ অফ দ্য স্যালারি, মেবি ইউ ডোন্ট ইভেন নো দ্যাট। ওয়াই? বিকজ যেহেতু পারফরমেন্স ইজ স্টিল দেয়ার, potential is low, but performance is still there. What does meet expectation means is that you are delivering the stuffs, at least this which are expected from you. Like, oh, tomar code deliver korar kotha, tomar ei component deliver kora, he's still doing that. Not possibly in the best possible quality, but he's still doing that. So a segment of people er jonno একটু নাজের দরকার আছে, তাদের সাথে কনভারসেশন করার দরকার আছে। Where do you want to go? Maybe they became very comfortable in that role, right? এবং and they are getting every year, যেহেতু তাদের performance is consistent, they are getting a very small percentage of compensation getting increase, and they are happy with that. It's fine. এটা again, এটা তার choice. Anybody can do that, but as a manager you have to talk to that person, because আমরা যখন কাউকে হায়ার করছি, it's not only we have to see their growth. মনে রাখতে হবে, people যখন grow করে in a team, it's your benefit, it's the company's benefit. কেউ এভাবে চিন্তা করলে হবে না যে একটা মানুষ যদি প্রমোশন নেয়, একটা মানুষ যদি গ্রো করে, এটার ফলে তাকে আমাদের স্যালারি বেশি দিতে হচ্ছে, তাকে আমাদেরকে একটা পজিশন দিতে হচ্ছে, দিতে হচ্ছে, that's never a problem. That's actually a great thing for the company. So company, and as a normal direction for the managers, is that you need to make them grow. এবং কেউ যদি গ্রো না করে, so eventually the problem is এরকম কিছু মানুষ আসলে পরে আবার মুভ করতে থাকে to the left side, because over the period of time you burn out, আপনার ইন্টারেস্ট হয়ে যায়, then মুভ করতে থাকে। যারা exceeding performance, that they are actually producing deliverables really well, quality code and what not, it's just তাদের হয়তো কোনো অ্যাসপিরেশনই নাই outside of that দেখা। এখন what do I mean by aspirations, by the way? Let me make it very clear. একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি কাউকে লিড করব, আমি টিমে লিড করব, আমি টিমে ডিসিশন ড্রাইভ করব, আমি টিমে মেন্টরশিপ করব, হোয়াটএভার। নট অনলি দ্যাট, লেটস সে আমি আপনাকে একটা প্রজেক্ট অ্যাসাইন করলাম, whether you can drive it all by yourself, are you autonomous enough? আপনি কি কনভারসেশন, যে ডিপেন্ডেন্সি আছে সেই ডিপেন্ডেন্সি টিমের সাথে কথা বলে সিঙ্কে এসে অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে এসে একটা কাজকে ড্রাইভ করতে পারেন? It's not true for the exceed expectations. Why? Because they deliver whatever is assigned to them. যা আমি দিচ্ছি, যা আমি বলে দিচ্ছি as a team lead, they are doing good, they are making it happen, everything is delivered on time. The only problem is autonomous na. What is the problem with people like that? They are very good in performance, tara delivery korche and whatnot. The only problem is they always need hand holding, and এটা scalable pattern না। এই ধরনের মানুষ, এরকম
কেউ যদি এই সেগমেন্টটা আটকা পড়ে যায়, then it's bad তার জন্য এবং টিমের জন্য, because long term, let's say এই পারসনটা 2 years ধরে একই রকম আছে, তাহলে eventually the feedback, ওই যে ক্যালিব্রেশন প্রোগ্রামটা বলছিলাম, ক্যালিব্রেশন প্রোগ্রামটা যখন হয় তখন all টিমের ম্যানেজার, all টিমের পিয়ার্সরা পার্টিসিপেট করে, and they actually challenge each other's decision যে তুমি ওকে যে রেটিং দিচ্ছ, why? So if they see that এই পারসনটা constantly last 2 years ধরে দেখছে এই ব্লকে, it's a lost cause. Either you talk, either you figure out ওকে mentorship নিতে চায় কিনা, ওকে মুভ করতে চায় কিনা নেক্সট ইয়েতে, whether he wants to become that autonomous person or not, figure that out. So that's an action item. That's why it's yellow. That's an action item for the manager as well. The person in the middle is, again, person in the middle and exceed expectation. এই দুই ধরনের পিপলরা হচ্ছে যাদেরকে you have to consistently work with them. Again, middle এ যারা আছে তারা somewhat expectation meet করে, and then somewhat তাদের leadership abilities চোখে পড়ে, যে তারা হয়তো proactively কিছু একটাতে participate করে, proactively একটা ডিজাইন নিয়ে এসে বলে যে we should do this and that. When you see them, you have to decide তাদের potentialকে কিভাবে গ্রো করা যায়, মোটিভেট করা যায়। Another thing is, অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না যে giving more roles, consuming more roles even in the team, যে একটা জিনিস কি, যে আমি একটা প্রজেক্ট আছে আমার, যেটার ফলে মাল্টিপল টিমের ইনভলভমেন্ট আছে, আমাকে এটাকে ড্রাইভ করে কনভার্জেন্সে পৌঁছাতে হবে, আমাকে ডেলিভার করতে হবে বাই দিস টাইম। এটা কিন্তু ভেরি হার্ড। You have to communicate with all of them. It's like a TPM, technical program management. You have to manage the program, right? So এটা একটা রোল কিন্তু। Now, if you consume that role in yourself, even inside the team, যে আচ্ছা আমি এই প্রজেক্টের ডেলিভারেবল আমার দায়িত্ব, বাট সবকিছু আমার আন্ডারে নাই, বাট I can actually program manage this. At least I can call in and meeting, তাদেরকে জয়েন করতে বলতে পারি, তাদেরকে বলতে পারি যে give inputs, তোমরা কে কোথায় আছো আমাকে, and then you are, you know, maintaining a table or somewhere যেখানে এই ধরনের প্রোগ্রেস গুলো আছে, every weekly meeting maybe, something like that. So এই যে আপনি একটা এক্সট্রা ইনিশিয়েটিভ নিলেন, that's showing you that you are actually someone who wants to be autonomous, as well as you are taking up different roles. That's what is said here, যে তাদেরকে এই ধরনের মানুষকে হয়তো আরো potential lateral role দেওয়া যায়, not a promotion, but it's increasing your role, means increasing your influence and impact area. That radius is increasing, right? আর এখানে যারা তাদের potential seems high, but they are constantly, let's say, missing the deliverables consistently. তো তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আসলে কোচিং করতে হবে, প্ল্যানিং করতে হবে, অর পোটেনশিয়াল ট্রান্সফার। সো অনেক সময় হয় যারা আমাদের এই সেগমেন্টে আছেন তারা হয়তো এই টিমের এই কাজ নিয়ে হ্যাপি না, রাইট? এই টিমের সাথে তার সামহাও যাচ্ছে না, এগুলো আমাদেরকে বিবেচনায় নিতে হবে। উই হ্যাভ টু বি এমপ্যাথেটিক টুয়ার্ডস দেম অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সো এনিওয়ে, এই পারফরম্যান্স পোটেনশিয়াল ম্যাট্রিক্সটা দেখানোর রিজন হচ্ছে, এখানে যদি আমরা একটু ভালো করে তাকাই, এটা আমরা দেখব যে একজন আমাদের জন্য এনি পিপল, এটা আসলে not only software engineers, for anyone it's applicable. What is expected is performance and somewhat leadership potential. And by leadership potential, it doesn't only mean just leading people, leading teams. No. Leadership potential is actually a combination of so many things. Being autonomous is one form of leadership as well. You are taking lead of your things. You're taking ownership of your things. Taking ownership of end to end is also important. অনেক সময় দেখা যায় না যে অনেকে হচ্ছে যে আমি আমার কোড করে ফেলছি, ডান, I don't care about the other stuff. Actually, for that feature to be delivered, that portion of code is not the only part. You have to ensure যে অন্য পার্টের যে কোড অন্যরা অ্যাড করছেন তাদেরগুলো কোড অ্যাড হচ্ছে কিনা, কারো একজনের একটা রেডিস ডিপ্লয় করার কথা, ওটাও হচ্ছে কিনা অন টাইম, এটাও আপনার ম্যানেজ করার কথা, which is within team, by the way. So আপনি বললেন যে হ্যাঁ আমি আমার কোড করে ফেলেছি, it's merged, I'm all good. It's not actually. At the end of the day, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, it's not individual effort or individual delivery that gets counted. It's the team effort, team delivery. So এই জায়গাটা বোঝাটা is very important, that it's always performance and leadership potential. And the problem is, আমরা এখানে দেখছি এই লেভেলটাতে যদিও আমার পারফরমেন্স is good, the problem is I can get stuck. হয় না অনেকের যে senior software engineer for how many years? 10 years. Why? Of course, senior software engineer level আছে, SSC 1, SSC 2, SSC 3, you are there maybe. But আপনার maybe enough progression হচ্ছে না because you are not challenging yourself enough. You got comfortable. And possibly certain things that you can and you should possibly look for and focus on, you are not doing them. So very important, এই ম্যাট্রিক্সটা মাথায় রাখা।
নাও আমরা একটু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার ট্র্যাজেক্টরি যদি একটু দেখি, এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা কমন রিপ্রেজেন্টেশন। Different companies, different orgs have different other levels in between as well over the period of time, but it's like almost in general in different companies, this is the norm. This is where it's at least a little bit মানে কমন ব্যাপারটা থাকে সবার ক্ষেত্রেই। আমরা সবাই জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করতেছি, দেন মিড লেভেল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। অনেক সময় যেটা হয় ডিফারেন্ট কোম্পানিজ তাদের সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাল্টিপল লেভেল থাকে, ইভেন মিড লেভেল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাল্টিপল লেভেল থাকে, লাইক SE1, SE2, SE3, then senior software engineer, then senior software engineer level 2, and then possibly the next one is senior architect. So senior architect is sometimes a not really common role. যেটা হয় যে সিনিয়র আর্কিটেক্ট আসলে এমন একজন টেকনিক্যালি সাউন্ড পারসন যে হচ্ছে প্রচুর আর্কিটেকচারালি সিস্টেম ডিজাইন এই ধরনের হাই লেভেল ডিসিশন গুলো টিমে ইনফ্লুয়েন্স করতেছেন। এখনো কিন্তু তার গ্রোথ ওর তার ইনফ্লুয়েন্স আউট অফ দ্য টিম না, টিমে ইনফ্লুয়েন্স করতেছেন যে আমরা এইভাবে আগাবো। And by architecture I don't just mean system design, I also mean the architecture of the software itself, whichever you are developing, which pattern we should use, why we should use that, right? All of these things. So a senior architect oftentimes in other companies and other places, maybe it's an SD3 role, software development engineer or software engineer, SSC2 or SSC3 maybe, right? This is the next level. Right after that তখনই আসলে একটা ডিভিশন চলে আসে। এতক্ষণ আমরা ছিলাম ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটর, লাইক ইফ আমরা আসলে একটা ট্র্যাজেক্টরি চিন্তা করছি যে প্রবাবল পসিবল পাথ আমাদের জন্য, সবাই আসলে এরকম একটা পাথ ধরে শুরু করার কথা, শুরু করেছে অনেকে, মোস্ট অফ দ্য পিপল ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, and then eventually it gets split. Like now you have to make a decision, like আমি কি ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটরই থাকবো? Individual contributor থাকা অবস্থাতে where we get confused, individual contributor থাকা অবস্থাতে there are things which has to be influenced, and where I mean যেগুলো আসলে আপনার ইনফ্লুয়েন্স লাগে, আপনাকে ইম্প্যাক্ট করে অন্যদের থেকে নিয়ে আসতে হয়। You are still an individual contributor. Why? Because you don't have people reporting to you. You don't have assigned people, but you possibly have mentorship, by the way. But you don't have people to grow. You are not responsible for growing your team, or টিমের সবার গ্রোথের জন্য you are responsible না। This is where the difference is, individual contributor and then managerial roles, managerial track, right? So individual contributor আবার এখানেও আসলে ডিফারেন্স চোখে পড়ে। অনেক জায়গায় আছে it's called staff engineer and then principal engineer. Now staff engineer is someone a little bit outside of the team. Now a person তার টিমের মধ্যে is impact ফেলছে, but possibly a little bit outside of the team as well. In other people's system design review, he's participating, giving feedback, good feedback, and driving like অনেক ধরনের ডিসকাশনে ডিসিশনে তার ইনপুট গুলো খুবই ভ্যালুয়েবল। সো ইটস অলরেডি আ প্রিটি সিনিয়র রোল, রাইট? ওই অলমোস্ট অন দ্য সেম লেভেল সেখানে অলরেডি আরেকটা ট্র্যাক শুরু হয়ে যায়, আইদার টেক লিড অর টিম লিড। টেক লিড অর টিম লিড ইজ কাইন্ড অফ আ ভেরি সলিড seasoned technical person as well, by the way, like a staff engineer. Their technical expertise is pretty good. She already have experiences of different stuff, different stacks, like everything. তার ওই ধরনের এক্সপেরিয়েন্স গুলো আছে। But at the same time, why he is a tech lead or team lead? Because he is some form of lead. তাকে আসলে এখন প্রজেক্ট অ্যাসাইন করা হচ্ছে, তার ম্যানেজমেন্ট তাকে প্রজেক্ট অ্যাসাইন করে বলে তুমি এটা ডেলিভার করবা। Management is not going to talk to each and every individual of the team now, not anymore, because this person is there. I will talk to you only. তোমার টিমের এখন 4টা প্রজেক্ট আছে, you guys have to deliver it. You have to deliver this service component and that service component, I will talk to you. So this person এখন a little bit more extra role নিয়ে ফেলেছেন। Apart from his technical role, he's still, by the way, he's still active coder, he's still active system designer, he's still actively participating in architectural decisions, everything. The only addition is তাকে এখন ডেলিভারি, টিমের ডেলিভারি কোঅর্ডিনেট করে ডেলিভারি কিভাবে করা যায় অন টাইম এন্ড এভরিথিং সর্ট আউট করতে হচ্ছে। And he has little to extended exposure to stakeholders as well. What kind of stakeholders? Like product owners. If it's a customer facing product, then possibly a little bit of customer facing as well, but not beyond that. Product owner and different other teams maybe. That's it. But he is the gateway. He's like a gateway for the team, for the management, right? এবং সে অন্যদেরকেও এই ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছে। অন্যদিকে স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার অনেক কোম্পানিতে actually does this almost similar role.
So that's why they are on this, actually on the same column রেখেছি, because it's an overlapping role sometimes, but tech lead or team lead, whenever it's said, it's pretty clearly defined. It's a pretty standard norm. There is some leadership involved there. You have to take ownership of something of your team, and it's not just technical stuff, but also ensuring your team is delivering. So when you are ensuring your team is delivering or not, you have to get involved with your team in a much different way than just being a technical person who is coding and doing system design. You have to drive the synergy. আপনার সবার সাথে কথা বলতে হবে টিমের, সবার মধ্যে ওই ট্রাস্ট ফ্যাক্টরটা ক্রিয়েট করতে হবে. These are leadership principles, by the way. You have to earn trust. You have to earn trust among them. তারা আপনার কথা শুনে feel করতে হবে যে why we should focus that day on of project. And oftentimes management is possibly asking, এই প্রজেক্টটা এতদিনের মধ্যে করতে পারতে হবে. Do you think it's possible, or what kind of date do you have in mind? So that kind of conversation is also happening with him. That means he is coming back to the team, discussing internally and going back with a new date or whatever. So he is playing certain leadership role, but still he doesn't have a line of reporting yet, right? অন্যদিকে যখন স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে আমরা প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাচ্ছি, the principal engineer is someone যাদের আসলে impact way beyond the team, and they are not tied to a team, by the way. They are in most of the companies, they're tied to an organization. An organization actually is actor company. If it's like huge company like Amazon or whatnot, they have different small sub orgs which is under some level of senior management. So a principal engineer has impact in that many levels, like different teams. She move করতেছে from different team to different vertical, even within the same org. Let's say they own multiple verticals of business responsibilities. সে কেউ হয়তো এই সেগমেন্টটা ডেভেলপ করে, which impacts this business, this segment ডেভেলপ করে. So তার impact হচ্ছে across this. It's a business principal engineer. Again, he's very solid tech person, super experienced, super seasoned, but at the same time তার impact area is also business. যে তোমরা এটা ডেভেলপ করতেছো, why? ওই টিমও ডেভেলপ করতেছে, can we work together to make this happen so that there's only one service? Let's not go there যে যাতে multiple service creator, or একটা long term strategy that hey, আমরা যদি সার্ভিসটা এইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করি, নেক্সট ডে ওরাও এই কাজটা করবে, they can reuse this API and that. So he's driving that from a little bit higher level, from every one of you, not in team level, not even multiple team level, from the org level, driving a synergy of technical directions, decision, and strategy. Why? For business purpose. So this person is a glue point there. But unfortunately, a type of role is not very common in every org. It depends on your org size, of course, like some companies এখন these days হচ্ছে তাদের squad and tribe based model, right? They have multiple squads under one tribe, then multiple tribes like that. It's like a tree. So shop company is like that, but the only difference is not all the companies will have a principal engineer or principal. In some companies it's called principal architect, but that kind of role is not very common. I would say at least mid or mid-level, mid-sized or a little bit bigger sized companies, or even the smaller sized companies, right? Let's say যাদের 500 to 300, 400 tech team size আর কি. Okay, so tech or team lead, a personটা eventually, because he is owning the delivery and whatnot, তার জন্য আসলে immediate reasonable approach and reasonable thing is getting a reporting line. যখন সে নিজেকে প্রুফ করে ফেলে যে he is able to drive delivery for the team by talking to team, by influencing them, even though they are not under his reporting line, that's a huge win. So this person moves to engineering management, becoming an engineering manager. Now, after engineering manager, different companies have different role definitions. Engineering manager level 1, level 2, level 3. Cool. Some companies have engineering manager, senior engineering manager. Now, this is where it starts getting blurry. Like sometimes আমরা দেখি যে একজন মানুষ senior manager, ওই senior manager is like in that role for 5 years. But what is happening is, by the way, under the hood, is a lot of things changing for him. So even that in that role, there are some internal levels. So that business title is senior manager, which you see, but internally he has some internal levels of growths that's happening. So he's crossing, let's say 1, 2, 3, 4, 5. Why?
the level of impact that you have, the level of influence you have, the org size, the portfolio size you have. Possibly a senior manager যে প্রথম দিন start করেছে তার org size ছিল 30 people team. But a senior manager who reached to, let's say, 4 or level 5 or level 3, his org size is, let's say, more than 100 people. So that's how it starts growing. The more impact, the more influence radius you have, you start growing. And that means, actually, why is it increasing? Because you have a much bigger business that is assigned to you, right? কেন এত বড় হচ্ছে আমার org? কেন আমার আন্ডারে এত বড় teams and teams getting added? Because I'm owning more business for the company, right? So that's where your growth is. Now, অনেক সময় যেটা হয়, অনেকে প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার, স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার থাকা অবস্থায় eventually they can make a shift, because you see the line stops there. For some companies like Google, they have a new role called distinguished engineer. So distinguished engineer is like someone who is really phenomenal. Like, they can drive certain decisions, like they can impact, they invent stuff like, oh, this is how it should be done. They have patents and whatnot. So they're distinguished, and they have, by the way, they have organizational impact as well, like where they are driving decisions. So oftentimes এখান থেকে একটা switch হয় in different organizations, যে principal engineer থেকে হয়তো senior manager or engineering manager level 3 to whatever এই ধরনের switching হয়, because that's the possible next step. Or for some people is like they love that and they keep on staying there. And again, এটারও ভিতরে internal segment থাকে যে হয়তো সে আরো level cross করছে, তার impact ছিল আজকে this org, he started going beyond multiple orgs as well. Can happen. It depends on the company, how big that is, everything, right? মনে রাখতে হবে, আমার business যত বড়, that will define what kind of impact and influence radius I can create over the period of time, right? That is the goal. That is the target. Anyway, so senior manager, then eventually in most of the companies, the immediate role for senior manager is either a head of engineering. In some companies, it's called director of engineering, by the way. So it's a blurry line. These are, by the way, এগুলো যে বলছি, এগুলো সবগুলো আসলে business title, right? Under the hood, they have a structure of what role and level and responsibilities are expected from each of them, right? So head of engineering or director of engineering, whatever. And then the next move is either, in some companies, it's from head to director of engineering. In some companies, if it is the director of engineering, the previous role, then it goes into VP of engineering. Few companies even have like SAVPs, senior VP and whatnot. And then eventual progression is a CTO. তবে মনে রাখতে হবে, most of the CTOs these days are, at least for successful tech companies, they have had a successful tech background as well. But it's not uncommon. প্রচুর কোম্পানি আছে যাদের ক্ষেত্রে CTOs are not really that much stronger from the tech background. They had possibly a couple of years of tech background, then eventually they switched to more management and whatnot, blah, blah, blah. And over the period of time, they have grown and become CTO. So anyway, so what happened is like they focus more on other aspects of things, more influencing and whatnot. এবং সবসময় মনে রাখতে হবে, the execution path of things, like what I can execute by myself, is always the lowest impact possible. Because আমি একটা কাজ করছি, I can create, yes, of course, there could be some phenomenal work I have done which creates impact for thousands and millions of people. That's great. That's a different, but that's exception. That ওই ধরনের কেস আসলে পাওয়া is very difficult. But what will be the norm is like, how can I multiply my impact? That should be always the goal, right? So এই ট্র্যাজেক্টরির আরো কিছু ব্যাপার হচ্ছে যে এই ট্র্যাজেক্টরিটা কিভাবে প্রোগ্রেশন হয় is like how many lateral responsibility you take in your current role. That defines how soon you can move to the next role. For example, let's say আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার হবেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার হওয়ার জন্য development and system designer track record থাকার পাশাপাশি, having those solid depth and understanding থাকার পাশাপাশি, what is important is like you can do some people management. You at least have mentored people and you have created trust in the team. People have trusted you. These are the signs that you can manage a team of people, right? Project management, you must have some understanding of like, আমি কিভাবে, আমার হাতে 4টা প্রজেক্ট আছে, আমি কিভাবে এদেরকে টাইম ম্যানেজ করে, কিভাবে স্লাইস এন্ড ডাইস করে, কিভাবে শাফলিং করে রিসোর্সে কাকে কোথায় বসাবো, whose strength is what. You should have that kind of capacity planning, that kind of ideation done already. What happens is, আমি এটা অলওয়েজ সবাইকে বলি, আমার নেক্সট রোলে আমি যদি যাই, তাহলে আমার নেক্সট রোলে যাওয়ার জন্য what I have to prove is I'm already in my next role.
That's when I move to the next role. So সবসময় upper leadership look করে যে notice করে যে এই লোকটা for last 6 months or 1 year or couple of years already consistently, sustainably is doing what we are expecting from the next role. Or not 100% of it, it doesn't have to be, but at least A, B, C, D criteria that we need already there. Let's promote him, right? Anyway, huge একটা time spent করলাম এখানে just to make sure that we understand this trajectory as well as what are the expectations there. Now, যে competency metrics এর কথা ফার্স্টেই বলছিলাম, আমরা যখন competency metrics এর কথা বলি, again it's just a snapshot, it's a sample, okay? যখন এক একটা কোম্পানির কম্পিটেন্সি মেট্রিক্স এক একভাবে ডিফাইন্ড হয়, সো ফর ডিফারেন্ট রোলস লেটস সে এভাবে একটা কম্পিটেন্সি মেট্রিক্স থাকে, এন্ড দেন এখানে থাকে যে পয়েন্ট ওর ডাইমেনশন গুলোতে আমরা ফোকাস করতে চাই, স্কোপ অফ ওয়ার্ক, তার এক্সপার্টিজ, তার ইনফ্লুয়েন্স লেভেল, তার ইম্প্যাক্ট লেভেল, হোয়াট কাইন্ড অফ ইম্প্যাক্ট হি ক্যান ক্রিয়েট উইথ হিজ ওয়ার্ক ইন দ্য অর্গানাইজেশন, উইথ দ্য বিজনেস, রাইট? সো এখানে আরো অনেকগুলো রো থাকে, আমি জাস্ট দুটো রো দিয়েছি ফর জুনিয়র, মিড লেভেল, সিনিয়র, টেক টিম লিড. সো what is important here is that having that competency matrix, and অনেক সময় যেটা আমি বলছিলাম ফার্স্টে, সব কোম্পানিতে এই ধরনের স্ট্রাকচারটা থাকে না. সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট ক্যান উই ডু? আমাদের যদি আমাদের নিজেদের নেক্সট গোলের জন্য টার্গেট করতে, আমাদেরকে যদি নিজেদের প্রিপেয়ার রাখতে, আমরা কি করতে পারি? আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড দেখবো, যে স্টাডি করে দেখবো যে সব কোম্পানিতে what is expected from this role, at least what is expected from my next role in different companies. Do that study, create that competency matrix yourself, find those gaps. This is what we call a gap analysis. So oftentimes যেটা হয়, ম্যানেজার যখন একজনের কাছে রিচ আউট করে যে হে তোমার ইমপ্রুভমেন্ট দরকার, এটা কিন্তু আসলে শুধু মুখের কথা হয় না যে তোমার ইমপ্রুভমেন্ট দরকার. ইমপ্রুভমেন্ট অন হোয়াট? You have to be very objective about that. You have to have data points that suggest যে তোমার এই জায়গাগুলোয় ঘাটতি আছে, and we should work together. Again, it's a working together thing. It's not just you will work on it, I will help you. মনে রাখতে হবে, the manager's job or a leader's job in the team is to make his team successful. Always, it's not just individual thing. To make the team successful, you have to make each and every individual successful in their role and potential, whatever their potential they have. And then also taking the hard decisions, by the way. যখন কোনো, let's say one resource or one person আমরা অনেক দিন ধরে কাজ করছি, but he is not improving at all after continuous feedback, after gap analysis. So আমি যেটা বলছিলাম যে gap analysis কেন? Why would you do that gap analysis for yourself? Because what is expected from my next role? Where am I at? And আপনি যখন এটা একটা টেবল আকারে নিজের সামনে রাখবেন, after doing that study, you will see exactly what are the things that you are not doing today to become the next thing, become the next you, right? Then you start working on them. Now, কেন আমি বললাম যে নিজের এটা করা? Because a lot of companies don't have the structure. If you're lucky to be in a company where they have the structure, that's great. If they don't have the structure, oftentimes it's also something the manager can introduce, by the way. If they don't have, the entire organization don't have, talk to manager so that he introduces, at least in the org or the tribe or the squad he owns, right? So এই গ্যাপ অ্যানালাইসিস ডকুমেন্টেশন বলি আমরা, যেটাই বলি, এইটা আসলে আমাদেরকে হেল্প করে টু ডিসাইড আমরা কিভাবে আমাদের নেক্সট রোলে যাওয়ার প্ল্যান করবো এবং হোয়াট কাইন্ড অফ হেল্প উই নিড. আমার কি একটা ব্যাপারে কোচিং দরকার? আমি আসলে ফিডব্যাক কিভাবে দিতে হয় আর নিতে হয় এটা আমি জানি না. I need a coaching on that. I need a mentorship on that. আমি আসলে একটা ফ্রুটফুল কনভারসেশন কিভাবে ড্রাইভ করে উইথ সো মেনি পিপল ইন আ রুম, এবং সেটা সেই রুম থেকে বের হওয়ার সময় একটা ডিসিশন নিয়ে কিভাবে বের হওয়া যায়, আমি জানি না এই ধরনের মিটিং কিভাবে ড্রাইভ করতে হয়. I needed mentorship on that. আমার নেক্সট রোলের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইন স্কিলস, বাট আমার সিস্টেম ডিজাইন স্কিলস বেসিক্স টুডে. Okay, can I take a course? Can I take a, mentorship in the company? Whatever, right? That is what is gap analysis, and that's where competency matrix comes in, and very important, okay? আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমাদের নেক্সট রোলে আমাদের কি এক্সপেকটেশন, এটার উপর একটা কম্পিটেন্সি ম্যাট্রিক্স রেডি রাখা, এবং যদি কোম্পানি ওয়াইড থাকে দ্যাটস গ্রেট, কোম্পানি ওয়াইড না থাকলে নিজে ক্রিয়েট করা, and then ম্যানেজারের সাথে কনফার্ম করা that this is what you expect from the next role, right? এইটাও কিন্তু আবার ইম্পর্টেন্ট জেনে রাখা, যে লেটস সে you worked on for your next role, but your expectation of the next role versus manager's expectation is totally different, then it's not going to work, right? So এইটা একটা ফার্স্ট স্টেপ. when আমরা যখন চাচ্ছি আমরা ক্যারিয়ারের নেক্সট স্টেজে মুভ করতে চাই,
This is the first step. This is the first step to collect the data about myself and about the next self, next level where I want to go, right? তো এটা করার সময় এই মেট্রিক্সটা করার পর, এই এক্সারসাইজটা করার পর যে আমি কম্পিটেন্সি মেট্রিক্স করলাম, আমি আমার গ্যাপ অ্যানালাইসিস করলাম, গ্যাপ বের করলাম। দেন আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি লক্ষ্য রাখতে হবে যে আসলে একটা মানুষ, একটু আগে যেটা বলতেছিলাম, মানুষ গ্রো করে বা একটা টিমে গ্রো করে বেসড অন সার্টেন লিডারশিপ ট্রেটস, সার্টেন প্রিন্সিপলস অফ থিংস। তো এই ট্রেট গুলোর মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ৪ টা। এটাকে আমরা একটা গ্রোথ মডেল বলতেছি। যে আমরা যদি এই ট্র্যাকশনে ফলো করি, then this is where we should focus on. These are the things we should focus on to make us grow, right? So the first thing, of course, execution. আমাকে যে কাজটা দেওয়া হয় আমি কি করতে পারতেছি কিনা? Am I enough skilled to execute that, right? That's the first step. So আমি এবং কত বড় একটা কাজ আমি ডেলিভার করতে পারি। Knowing that limit basically. If কেউ যদি বলছে যে, "এই তোমাকে এই প্রজেক্টটা দিচ্ছি, can you do that?" আমি বললাম, "Yes, I can," and then I could not. That's wrong, right? Knowing and having that self-awareness, like how much I can deliver in whichever quality and everything, and ensuring you are growing in that area. You know, this is what I can do, and this is what I want to be able to do. Learning that, working towards that. That's execution. Complexity. What kind of complexity you can deal with? আপনাকে একটা প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে, আমি কোন ধরনের প্রবলেমের সাথে ডিল করতে পারি? এটা যদি সুপার কমপ্লেক্স প্রবলেম হয়, I'm sorry, I cannot work on this. It's not my forte. I cannot. Or আপনি কি এরকম কিনা যে, okay, আমি আজকে পারি না, but I want to work on it. I really want to work on it and make sure that যখন আমি এই ধরনের কোনো প্রবলেম পাই, I can solve it, right? Again, this আমরা এই গ্রোথ মডেলটা দেখছি ফ্রম বটম টু টপ। সো ফার্স্ট অফ অল এনশিওরিং আমাকে যেটা দেয়া হয় বা কতটুকু আমি করতে পারি সেটার ব্যাপারে আইডিয়া এন্ড সেটার উপরে কাজ করা, যে এনশিওরিং আমি ডেলিভার করতে পারি। সেকেন্ড ওয়ান ইজ লার্নিং হাউ কমপ্লেক্স অফ এ প্রবলেম দ্যাট আই ক্যান solve and working on top of that. Next one is ambiguity. Ambiguity is like having unknowns. আমরা আসলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যত কাজ করি এবং যখন মাল্টিপল টিমস এর সাথে কাজ করি, ইভেন নিজের সিঙ্গেল টিমে কাজ করি, there's going to be at least so many unknowns. অনেক সময় হয় না, আমরা একটা প্রজেক্টের জন্য এস্টিমেশন দিচ্ছি আমার সিনিয়র লিডকে ওর ম্যানেজারকে, and we are saying that it's gonna take 2 months. How did we decide that? Because আমার একটা মেন্টাল মডেল আছে how long it takes for me or someone who is working like me, plus I know what is the complexity. So that math my brain is already doing. It's an approximation, but it's possibly a close-up approximation. But then আপনি যদি ওই পয়েন্টটা মিস করেন যে একটা প্রজেক্টে অনেক রকম ambiguous stuff থাকে, there are certain unknowns. আপনি জানেন না পসিবলি যে কাফকা এভাবে ডিপ্লয় করলে এটা হয়, এভাবে ডিপ্লয় করলে ওটা হয়। Now you don't know that, but you made an assumption and went ahead with a estimation. That will be wrong, right? That estimation will be wrong. So how well you can deal with such kind of unknowns or ambiguity is important. Like আপনি unknown গুলো or ambiguous area গুলো anticipate কিভাবে করছেন, and how are you planning for them? Like একটা unknown maybe যে এই টিমের এই কাজটা কমপ্লিট করতে হবে, it's a dependency, but I don't know how they will resolve it. So what are you going to do about that? So that kind of things, right? The last one is influence. Very important. That's why it's at the very top, right? When you are really good at all the threes and in the bottom, আমাদের এখন ফোকাস করতে হবে how can I create influence? Because আমি যখন ambiguity ক্রস করলাম, যে আমি এখন বুঝি কিভাবে একটা জিনিসকে ফোকাস করতে হয়, now actually you are becoming more autonomous, right? Why influence is important? Let's say you took a decision যে আমরা এই কাজটা এভাবে করব. Now the rest of the team thinks differently, but you know this is the right way. Whatever your way is right way. How? Because of data, because of your experience, whatnot. How do you influence your team? For that is very important. এবং লেটস সে আপনি একটা কাজ ইনফ্লুয়েন্স করে টিমকে একটা রাইট ডিরেকশনে নিতে পেরেছেন, দ্যাট উইল বি এ ভেরি হাই উইন পয়েন্ট ফর ইউ, একটা হিউজ উইনিং পয়েন্ট দ্যাট ইউ শুড কিপ ইট নোটেড নেক্সট টাইম ফর ইউর পারফরমেন্স রিভিউ কনভারসেশন উইথ ম্যানেজার, যে আমি এরকম একটা ডিসিশন ড্রাইভ করে I made my team influenced with this. Or forget about that. আপনি একটা প্রজেক্ট অ্যাসাইন, ইউ আর a mid-level engineer,
but you figured এইটার একটা ছোট্ট dependency আছে with the DevOps team. And now you go to them and they have their own backlog and they're not agreeing that আমাদের time নাই, sorry, we cannot provide you this. But somehow you made them convinced that this is important for the business, and then eventually they agreed that, okay, yeah, you know what, আমরা তোমার এই কাজটা করে দেব, we'll make some adjustment on their backlog. So age influence that you created, what is it helping you with and your team and your company is that you are able to work as a single person and drive something. You have something and you can drive it in a way that even if it requires some other people to be convinced with, you can. Great. The next one is impact model. It's also very important. আমার ইম্প্যাক্টের আমাকে বুঝতে হবে যে আমি যে ইম্প্যাক্টটা ক্রিয়েট করি এটার রেডিয়াস কত দূর। হয়তো আমি একটা কাজ করি, it's just individualistic, like, oh, I did it, it's a good refactoring, my code is great. So the next time a developer comes in, he will be happy. Great, cool. Or maybe আমি একটা কাজ করছি যেটা আমার টিমের জন্য গুড। লেটস সে আমি আমার টিমের একটা সার্ভিসকে রিফ্যাক্টর করেছি সো দ্যাট নেক্সট টাইম টিমের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কস্ট কমে গেছে, টিমের কাজ ইজি হয়ে গেছে, মেইনটেইনেবিলিটি ইজি হয়ে গেছে। ইটস আ টিম ইনফ্লুয়েন্স, রাইট? You created an influence or impact in the team itself, so huge. And let's say if you're moving towards even outer side, let's say you are creating impact on multiple teams or even organization. So looking at that, like আমার influence, আমি যে কাজটা করছি বা আমি কি influence create করতে পারছি কিনা just only for me, or just that influence is for the team, for the organization. Then ownership, how much ownership do I have? আমি কি একটা ফিচার ওন করি টুডে? আমাকে কি সবসময় একটা ফিচার বাই ফিচার ওয়ার্ক দেওয়া হয়? দ্যাট মিনস আমার ওনারশিপ ইজ লিমিটেড দেয়ার and I am never showing any other potential there. Or I can say that, hey, you know what, give me that service, I will ensure I do work on it and make it happen. But that doesn't mean যে আপনি আসলে শুধু একাই সার্ভিসটাতে কাজ করবেন. It means that you are taking the lead on that and you will make other people to work on it as well, which is very important. That means you are increasing your influence plus you are increasing your impact, right? Next is maybe you want to work on the product itself, entire product different features, different services. Like একটা product, most of the times it has multiple different services. So possibly you just know today service A and then you are comfortable with that. You never want to work on other services of that product. Which one is more impactful? If you have knowledge of all the 6 different services that is under that product, and you have very solid knowledge and you can create, you know how to fix this or fix an issue or what to happen, তাহলে আপনি গাইড করতে পারবেন টিমকে, and that is that you are taking the ownership of that entire product. Much bigger impact, right? Execution wise, এটার এক্সাম্পল তো শুরুতেই দিয়েছিলাম যে আমরা যখন বলি ওকে আমি কোড এন্ড ডিপ্লয় করব, দ্যাটস ইট, আমার কোড মার্জ হয়েছে, ডিপ্লয় হয়েছে, আই এম হ্যাপি, দ্যাটস গুড, ইউ ডিড আ গুড জব, বাট ইজ দ্যাট ইনাফ ইম্প্যাক্ট? I mean, will that help you grow? No, not really. হয়তো আপনি বলছেন, sorry, the first one would be just code and merge. The second one is code and deploy. So maybe you are ensuring just not the code, but you are also ensuring it's deployed to production, end-to-end tested, something like that. Third one is possibly you are ensuring code is deployed, plus এই যে আমি যে ডিপ্লয় করলাম এটা পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে কিনা এটা আমি এনশিওর করব by adding some monitors and alerts. See how you are executing, how you are planning your execution is creating the impact, bigger impact over the period of time, right? So this is also another thing to focus on. So আমরা দুটো জিনিস দেখলাম when we are planning for our next stage for ourselves, the focus areas, how we will define our focus. One is growth model, another one is impact model. How I'm creating the impact also for business. এখানে আসলে এই তিনটাই যে thing টা না, এগুলো তিনটা example I have chosen. There is also another thing is business impact. Small, medium, big. So the bigger you move towards, the easier for you to get to the next level, basically, right? আরফাত ভাই কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? বলতে চাচ্ছিলাম যে নামাজের টাইম হয়ে যাচ্ছে তো। ও আমরা আসলে একটু দেরিতে শুরু করছি, possibly 10:08 or something. So I think একটু এদিক সেদিক হবে. So I don't think আমার তেমন কোনো আর slides বাকি আছে, কয়েকটা slides. So I think we'll be finishing up in next 10 minutes. ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা ফেসবুক থেকে একটা কমেন্ট নিব, হ্যাঁ, আর আমাদের গুগল মিটে যারা জয়েন করেছেন তাদের থেকে কিছু প্রশ্ন নিব। sure.
Okay, so another thing to focus যখন আমরা next role এর জন্য যেতে চাই, which is very important, is data oriented narrative. It's actually part of a storytelling. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লার্নিং আমার ছিল ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম ফ্রম ডিফারেন্ট লিডার্স, বাট দিস ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম মাই প্রিভিয়াস কোম্পানির সিটিও। সে একটা কথা বলতো যে গুড ইঞ্জিনিয়ার্স আর দোজ হু কোডস অ্যান্ড ডেলিভার্স, দ্য গ্রেট ইঞ্জিনিয়ার্স আর দোজ হু ডেলিভার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে ক্যান টেল এ স্টোরি অ্যাবাউট দ্যাট, অ্যান্ড ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ডেভেলপার্সরা আসলে অনেক সময় উই ক্যানট রিয়েলি own our work and then tell a story about that. I'm not saying super like, inflated showcasing. No, it's not. It's like literally saying why you did it and how is it creating an impact. What is it changing, right? এবং এই ধরনের ন্যারেটিভ আসলে হেল্প করে ড্রাইভিং কনভারসেশনস which are fruitful and objective. Like let's say you went into a meeting and আপনি একটা improvement focus করছেন যে we should refactor the bus, and everybody asks why, and you said, oh, because in my experience is the best thing to do. That's not enough data, right? Yes, in your experience, you have a year of experience, you have done this before. That's great. But what else? How will it help us, right? How will it help the team? How will it help the company, right? So তখন যদি আমাদের ন্যারেটিভগুলো একটু হয়, এই জন্য উপরে 4টা ব্লক: anecdotal, perceived, learned, and hypothesis, which is anecdotal means something which does not have factual data, but you have, because of your experience, certain data points in your mind which actually supports this. So this is also a valuable data point, by the way. A perceived is something that over the period of time, because of your observations and whatnot, you have perceived a certain direction, which is also important, but you have to be able to explain that. And that's the storytelling, that's the narrative, basically. But then learned is something that you have certain data points, really factual data points, by doing it. Let's say we ran it, oh, আমাদের এটা কাজ করার পর আমরা দেখেছি যে this much memory নেয়, and that's why we are doing this. It's a learned thing. Hypothesis is, okay, আমাদের একটা hypothesis is যে if we do this, it will possibly reduce it by X. And then you are working backwards towards that. That, okay, we want to know what is X. So we are working towards that. So even if after your work, you can get 2% improvement, then X is 2 or whatever. So that's how you are driving the conversation. We should refactor the buzz as it will help us reduce X cost by end of year. We should put X person on Y feature because he has only one with expertise of Java, and this way we will complete the Z feature at least one sprint early. Why? Because we project আমাদের Java expertise দরকার, and that person has really good expertise. So you are making a plan, and your plan is justified. This is how you are presenting it, right? So these are just examples. Again, what I'm trying to say here is that when you are moving to your ladder, next step, this is also very important, how you are becoming clear with your statements and articulations. And why is it important? The more you move up to the ladder, you're not just talking to your technical fellows. কেউ একজনকে টিমের মধ্যে হয়তো বলছেন যে আমরা ফ্লিঙ্ক ইউজ করবো, they are already sold because they love how they have been following it and everything. But it will not be so easy when you are telling that to an engineering manager or whoever is exposed to business as well. They will ask you for justification, like why? Tell me why. And that's what you have to also focus on. You have to get better. People যারা আসলে এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করে গ্রো করে over the period of time, they always grow. They always move up the ladder. The next one is very important as well. Focusing on priorities and using the right set of tools for that. So for priorities, there are different types of tools to do that, but oftentimes আসলে আমরা আমাদের ব্রেনকে জাস্ট ইউজ করি, আমাদের ব্রেনের একটা মেন্টাল মডেল থাকে যে this is more important, this is that, or somebody আমাদের কাছে কেউ একজন এসে বললো যে this is important because X said so we work on that. We have that tendency, but we should actually be more structured there. This is also very important because as a human being, as a developer, as a whatever, we have a very limited amount of time. So again, যখন আমরা এরকম ধরনের ডিসিশন গুলো নেই, কোথায় ফোকাস করব, কেন ফোকাস করব, কেন আমি এটার উপর কাজ করতেছি, লাইক দিস উইথ এ prioritization exercise, then our upper management or whoever is gonna give me the next role, they'll start looking at that he's very good at prioritization. We give these things, he knows when to push back.
কখন pushback করতে হবে আর কখন actually accept করে কাজটা করতে হবে, he knows that. So there are good tools like these metrics is like importance versus urgency versus value versus cost. These are used very commonly, which we can use literally plotting. Okay, I have a list of tasks. Let's start putting them in which quadrant they falls into, right? That's it. And then আমরা যখন দেখবো যে okay, this সবচেয়ে যেগুলো হচ্ছে important, highest important but less urgent, those are the things that we should focus most for long term. It will take some time to do that, and those are the important things to do. Something that is at the very top corner, important and urgent, that means we should do it immediately. Something is in the quadrant like where it is very urgent but it's not that important, try to delegate it to somewhere, a related team, or related, find that relative team, like which team should actually work on, find that, spend time to understand that, and then delegate it possibly, or inside the team, whatever. If you are an individual contributor, find that other person who should work on it, because for you it's not important but for him it's possibly important, right? And value versus cost always, like okay, আমি 3 মাস স্পেন্ড করব এই কাজটার উপরে, what is the value, right? And based on that you are going to challenge your status quo, like your team, your management, like hey, আমরা কেন এটা করতেছি, আমরা 3 মাস কাজ করার পরে outcome is this, like is that really worth it? No, let's not do it, right? These are the things that will show that you are becoming really mature in your thought process, in your driving discussions. The next one, sorry, our few slides, please bear with me. Another important thing is decision making, which is again tied to prioritization, but it's not only just prioritization. When we are making a decision, decisions are always high judgment call. We are taking a judgment call there. We have certain data points, but then based on that, we are taking a decision because I am making that call. I am taking a judgment, right? So it's very important how we get better at that. So এখানে সবসময় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডিসিশন নেয়া। অ্যামাজনের একটা খুব অ্যামেজিং প্রিন্সিপাল আছে, দে কল ইট ওয়ান ওয়ে ডোর ভার্সেস টু ওয়ে ডোর। সো ইটস বেসিকলি একটা ডোর যেটা দিয়ে আমি বের হলাম, and then I can pretty easily come back, then you should not like take so much time just to decide that. It's fine, just go ahead, try it. And what could be an example of that? Possibly doing a feature flag, or maybe testing out a particular feature with the customers. You test it out, it didn't work, revert it back to the previous one. No problem. What could be a one-way door where we should be more careful? One-way doors are more expensive ones, like যেগুলো আসলে it's costly to reverse. It's costly to take a decision and like literally reverse it to the first place. For those, we have to be careful. We have to take more time. We have to collect more data before we take that decision. What could those be? Like, for example, আমরা MongoDB নিব আমাদের প্রজেক্টের জন্য, and we know this project is going to run for 5-6 years. So is it very easy, like you choose a database and eventually you just change the database to a different one? It's not. It's a very costly change. You have to plan maintenance, migrations, whatever. So it's a costly change. You take more time to decide why. Why are you going with this choice, right? You're going to, like, again, another good example would be like কেউ একজন একটা প্রোডাক্ট, হার্ডওয়্যার প্রোডাক্ট বাজারে নিয়ে আসছে। এখন এই হার্ডওয়্যার প্রোডাক্টটা আনার জন্য যে পরিমাণ রিসার্চ এন্ড এভরিথিং করা দরকার সে করে না, and he just went ahead with his judgment. He went ahead and then it didn't work out, right? So it's very expensive because you cannot just take it out of the market. It's like lots of cost, lots of people's works that's involved. It's a huge process. So there you take time, but কখনো এরকম করা যাবে না যে একটা ডিসিশন which is very easy to take, like changing this stuff which I can very easily reverse back because I can just change the version of my service. I roll it out, but I change it, roll back to a previous version. So customer impact is very low. I can do that in 5 minutes. I test it out for a day and then I go back. Customer impact is very low as well, even if it's a wrong solution. Do it, go ahead, just take the decision. What is very important for this kind of decisions, that which is easy to reverse, having that reversing plan. What is the go back plan for that? Having that is important. As long as you have that done, you should go ahead, you should make that decision. So এটা বলা হয় যে যারা আসলে over the period of time move up to the ladder, they are also getting better at taking those decisions. Where I should focus, where I should take more time to take a decision versus where I should take very less time to make a decision, they know it very well. And that's why they can do those decisions. So far আমরা যেগুলো বললাম,
key elements for growths are these things. There could be possibly few other things that we can include, but these are the things that I have seen over the period of time that we should always look into, we should always focus on. Time management, of course, prioritization, delegation. It's also very, very important thing. The more we grow, কিভাবে কোন কাজটা কাকে ডেলিগেট করতে হবে এই আইডিয়াটা থাকা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সামথিং আমিও করতে পারি, আমার একটা জুনিয়রও করতে পারে। He will possibly take 2 hours more, but I have more important things to attend to. What should I do? I should delegate him. 2 hours he will take extra, it's fine. Let him learn, right? That kind of delegation. Negotiation, for you to negotiate your decisions with manager, like even compensation negotiation, even like promotion negotiation, even with stakeholders, a decision to negotiate, everything is negotiation, right? T-shaped learning, really going deep into something that you are working on right now, but also keeping your eyes open to learn other stuff which you don't have like super depth on yet, but you have breadth, you have some knowledge about that. Oh, you know how, what Next.js is, how it is working and everything, but you possibly know better what is a database design, how it's working. You possibly know better Kafka because it's oriented with your job, but you are also keeping yourself updated with other stuff. It's very important, right? And long-term thinking, যে আমি আসলে কোথায় যেতে চাই is very important. If I'm thinking that I'm happy with my position and I'm just always looking by like, okay, it's fine, আমি এরপরে হচ্ছে in a 6 month, like after 6 years maybe I will reach there, inshallah, যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখেন, of course. But একটু long term thinking রাখতে হবে there, and being decisive, which we just talked about, having that mindset to be able to take decisions when to take a decision. Storytelling, and by storytelling I mean that narrative of data-driven narrative, how we can demonstrate or articulate something better, right? And empowerment, how can I create empowerment in my team? This is also a very important thing. আমি কতজনকে mentorship দিচ্ছি proactively, আমি কতজনকে help করতেছি আমার জুনিয়রকে to grow. This is how you're increasing your impact, influence in the team, right? Always remember, it's always tied back to those core models that I've shown you. And then influence, of course, influence inside and outside, beyond the team, right? So this is our last slide. আমি এখানে জাস্ট একটা সামারাইজেশন করছি যে rate yourself often, create a competency matrix every 6 months and see where you are at from your next role. Rate yourself, right? Use that performance potential and see yourself where you are at and where are those gaps, and talk to your manager to see his expectations are aligned or not. If your team, your company already has a competency matrix and performance potential, basically career architecture, use that. And focus on impact and influence a lot wherever you can impact. Like, oh, আমি আজকে এই ফিচারটাতে কাজ করছি, but if I take that feature as well, or at least go into their system design review, which is in a different team, which I don't have a direct work to do today, but it's an impact you are creating, it's an influence you are creating. You're learning how to influence your decisions and give a comment, feedback to others' design. They will see it as a positive thing, that this guy, out of the blue, proactively coming here and giving feedbacks. Great. Know how to prioritize, please. This is very important. Oftentimes আমরা যেটা হয় অনেকগুলো কাজ নিয়ে busy থাকি at the same time, but we don't know exactly where we should focus, and that's also very important. What you work on, again, remember, our time is limited, so where we focus will define where we reach. Okay, inshallah. Keep a weekly log of notable works you did time to time, right? And bring that up often in your one-ones and during performance reviews. This will help you. Oftentimes what happens is by the time another performance review high, you have forgotten some of the key contributions you made in the team, right? So keeping a log of for yourself to refer back as just as a note, like this week I did this and that, and possibly your one-one with your manager is like formatted like that. Some managers, they always ask about what did you do in the last 1 week, right? তুমি কি করলা এটা আমাকে বলো. If that is for your case, that's great. Then you have at least a log of things you already are preparing. Keep that. It helps you in the performance review and to drive those conversations. Before performance review, do prepare a self-rating again, self-evaluation. যখনই কোনো decision drive করতে হবে, use data or diagrams. Those are way more than so many lines of letters and everything. And for most people, it's very important, right? Even for upper level people as well, a diagram is much better for them. And know when to hold off a decision and when to act fast. Really, very important. And initiate any conversations early. You are not feeling good about somebody said something to you in the team, go ahead, have that one-on-one with him.
you are not very happy with something that your manager said about the project plan that you did, go ahead and talk to him. Like, what he thinks that you should be improving about that, right? Ask for feedback, ask for clarity, and ask for directions. That will help you. That will help you to grow. He will think that you are really proactive, you are really self-aware, you are trying to grow, you are trying to improve. That's it. আমরা আমাদের শেষ স্লাইডে চলে আসছি, and please question. Sorry, it ran over almost. My plan was to complete it by 11:15. It ran over way over that. Sorry about that. Questions. আমি জাফর ভাইয়ের hand raise দেখছি। তার আগে হ্যাঁ কোশ্চেন আমি একটু সিরিয়ালাইজ করি, মানে কোনটা আগে কোনটা পরে সেটা নিবেন। হ্যাঁ শিওর শিওর। চ্যাটের মধ্যে একটা কোশ্চেন আসছে, দেখেন একটু আমাদের মিটিং চ্যাটে একটা কোশ্চেন আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। এটা আসছে আগে, এটা নেন, তারপরে জাফর ভাইকে নিচ্ছি। Okay, sure. Just a minute. As an individual engineer, what strategy can be employed to establish trust with project manager, workers, and seniors and mentors within a team? Okay, good question, Meher bhai. The first thing is আমরা যদি একটু রিয়েল লাইফে খেয়াল করি মেহের ভাই, আমরা আসলে ট্রাস্ট গেইন করি কিভাবে বলেন তো? The only way to gain trust is whatever you commit, you do that, right? That is the first thing. যে আমি যখন কোনো কিছু কমিট করতেছি সেটা আমি মেইনটেইন করতেছি, I am keeping my words. That is the first thing, first pillar to establish a trust in anywhere. Whether it's in a team, whether it, for example, if you are talking with your project managers and you say that, hey, আমি এটা করে দিতে পারবো by this time, and you possibly could not do it, it's okay first time. If you do it second time, if you do it third time, then he will question your judgment that, oh, this guy is not good at estimating stuffs at all, right? With your co-workers, like that as well. আপনি হয়তো কারোর সাথে একসাথে co-work করতেছেন, একটা pair programming করতেছেন একটা project and whatnot, and you promised him something, and if you could not do it on time, and which impacted him, he will lose trust on you, right? It's also another way of gaining trust is also creating your presence proactively in the team. For example, আপনার co-workers কিছু ব্যাপারে কাজ করতেছে, and it's not really something that you are working on right now, but you went beyond and you helped them with that. That will create a trust factor in them that, oh, she etar byapare jane and he helped us, right? For your project managers, they are planning something and you went ahead and said that amar mone hoy eta ei poriman time, but I'm keeping a 2 weeks buffers. That's a much better conversation, right? So project manager will think that you are really mature, you are giving an estimation in a proper way and with a data driven way, right? So for anyone to drive trust, I would say, Jay, first of all, try to keep your word. And whenever you are making a commitment, make it with proper data and proper estimation. Get better at estimation, right? And also do something proactively that shows that you care, right? Caring is another way of creating trust, that this guy genuinely cares about the team and us, right? I hope that answers your question, Meher bhai. জি, দিবস ভাই আমাদের কোশ্চেনগুলো একটু করেন, শর্টলি অ্যান্সার দেন, কারণ আমাদের শেষ করতে হবে, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে, একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ শিডিউল করা আছে। তো জাফর ভাই আপনার প্রশ্নটা। মুনিম ভাই, হ্যাঁ, সো আপনার ফার্স্ট স্লাইডটা ইটস আ ভেরি প্রেভেলেন্ট স্লাইড, আর কি খুবই স্ট্রং একটা স্লাইড, পারফরম্যান্স ম্যাট্রিক্স. So that's where it always comes, this bell curve, right? So that's where you were also talking about, I guess. That's in an organization, in a team, there would be always a bell curve where the exceeds expectation would be the lower one and also the below expectation. But এইখানে ব্যাপারটা কি যে আপনার টিমে একটা জিনিস কন্ট্রাডিক্ট করে যে ভাই আমি তো ভালো করছি, আমিও ভালো করছি, সেও ভালো করছি, তো আমাকে যে বেল কার্ভ দেখায় আমার এক্সিডি দিয়ে দিল, এর আমার মিট এক্সপেকটেশনে রেখে দিল। সো এইটার দিক থেকে একটা প্রেশার থাকে যে ইউ ক্যান প্রমোট আপ টু দিস অর গিভ দিস। সো আপনি ওভারঅল জিনিসটাকে আর্টিকুলেট করেন কিভাবে? কারণ আপনি তিনটা ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনে ম্যানেজারিয়াল ইতে ছিলেন, একদিকে টিমের সাইডে আর্টিকুলেট করা, আরেকদিকে ম্যানেজমেন্ট সাইডে বলে দিছে ওকে দিস আর দ্য স্কোপ, যে তোমার এতজন এখানে যেতে পারবে, এতজন ওইখানে যেতে পারবে। আমি কি কোশ্চেনটা ক্ল্যারিফাই করতে পারছি? জাফর ভাই খুবই সুন্দর কোশ্চেন, যেহেতু আরফাত ভাই বলছেন শর্ট রাখতে, সো এটা এইভাবে আমি একটু বলি। সো এখানে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ডিরেকশনটার সাথে আমাদেরকে অবভিয়াসলি অপটিমাইজ করে চলতে হয় উইথ এইচআর এন্ড আদার ম্যানেজমেন্ট, বাট
আপনার ওই যে ক্যালিব্রেশন প্রোগ্রামটা বলছিলাম, যখন সব ম্যানেজার্স এন্ড এভরিওয়ান আসে, তখন ইটস আ গেম, অ্যাজ ইন লাইক আইদার আপনার দুইজন পার্সনকে আপনার যারা প্রমোট করতে চাচ্ছেন তারা স্লট পাবে, অর আপনার একজন পাবে আর অন্য টিম থেকে আরেকজন পাবে, রাইট? সো আপনার টিমে আরেকজন Right. পাবে না। So how do you go back to that person and like really manage that expectation? Is literally saying, being transparent about it, that what happened, that okay, yeah, I prepare. সে দেখছে যে আপনি যদি ট্রান্সপারেন্ট থেকে থাকেন, সে দেখছে যে আপনি কিভাবে লাইক পুরো প্রমোশন কেসটা প্রিপেয়ার করছেন উইথ হিম এন্ড এভরিথিং, ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট, দেন ইউ হ্যাভ টু সে যে কখন ইটস গোনা হ্যাপেন, পসিবলি নেক্সট কোয়ার্টার, রাইট? So it happens by quarter to quarter in companies, or by yearly or mid-yearly. So you just have to be transparent about that communication. There's no other way, to be honest. আচ্ছা, আরেকটা ক্যারিয়ার সেন্ট্রিক আরেকটা কোশ্চেন আরাফাত ভাই, আপনি যদি আমাকে অ্যালাউ করেন, জাস্ট ওয়ান মোর। এইখানে হলো যে মুনিম ভাই আপনার অ্যাসপেক্ট থেকে like principal engineer, right? So you come in a position, take lead, and then you have been given a chance that whether you want it to be more on managerial side or you want it to be more on the strategic or solution architecture side. So you took up principal engineer role. So and যেই আপনার গ্রাফটা যেভাবে যাচ্ছে সেটাও দেখা যায় অর্গানাইজেশনে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজারের পর দেন there are ladders, but how it will work, because এক একটা অর্গানাইজেশনে তো ডিফারেন্ট, লাইক প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার অর সলিউশন আর্কিটেক্ট হোয়াটএভার ইট ইজ। সো ও যখন ওই একটা রোলেই হয়ে যায়, যেমন দেখা যাচ্ছে যে আমি ওই প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ারের রোলে আসি, তো আমার এখানে মোর হলো আমার সলিউশন আর্কিটেক্টিং, সিস্টেম ডিজাইন এখানে, বাট আমার ওই যে ম্যানেজারিয়াল ইনফ্লুয়েন্স এবং আমার যে ম্যানেজমেন্টের যে দিকের যে জিনিসটা, ক্রস ফাংশনাল যে জিনিসটা আসে বা ইনফ্লুয়েন্সের যে ব্যাপারটা আসে, সেটা আসে না। সো ওই প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ারের থেকে আপনি আসলে এটা আসলে ডিফারেন্ট, যেমন আপনাদের অর্গানাইজেশন ইজ ফুলি, আমার যদি এখন সার্ভিস ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশন হয় এটা আবার ডিফারেন্ট একটু। সো আসলে প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার থেকে আসলে তারপরে আপনার কি মনে হয়, ইজ ইট এ ওয়াল অর ফ্রম দেয়ার ওয়্যার ইউ মুভ? No, I think it's very easy to move from even a staff engineer or principal engineer to a management track, because it's very much obvious. As I said, right, ওই সব role করার সময় you are already learning and exercising influence and impact, right? That's how those roles are defined. Where is your influence and impact? Those are very much aligned to like the people, like the management of things, most of the things, but the only extra tier there is the people management, right? So people management aspect is coachable thing. Like, of course, not everyone is going to be a great people manager from day one. So there are lots of things that goes through learning, literally, like lots of courses, lots of training that goes in to make sure people are learning those are coachable stuff. So I think that's a very feasible career track. Yes. জি, আমরা একটু শর্ট করি, আমাকে শেষ করতে হবে। আচ্ছা, আমি চ্যাটে দেখেন আমাদের টোটাল 4টা কোশ্চেন আসছে, আপনি যদি শর্টে করে করতে পারেন তাহলে উত্তরগুলো দিয়ে দেন। আমি চ্যাটে পেস্ট করছি, দেখেন। আমি শর্ট করে answer, is it viable for someone to be an individual contributor who can deliver end to end and does not want to move to manager position? Of course, as I was saying, right, you can be an individual contributor as long as you want, but with impact. You can just keep on growing your impact. As I said, like staff engineer, principal engineer, or principal engineer level 1, 2, 3, you can continue. So এরকম অনেক ইঞ্জিনিয়ার্স আছে প্রত্যেকটা অর্গে যারা পসিবলি 10 years ধরে একই রোলে আছেন, বাট ওই রোলের মধ্যে সে কম্পেনসেশন হাইক পাচ্ছেন, and he's growing his impact it is, but he's not just interested into going into the hassle of people management. By the way, don't get me wrong, people management, stakeholder management, and all of this pressure, this is a hassle, pure hassle. Just think about it. Jadi every year and you have to do performance review exercise of every one of your people in the team. It's a huge effort and a huge amount of work. So not everyone has to like it. And yes, absolutely possible. If you can grow in that regard, that you are really good at delivering end to end, you have that impact, make sure you can drive things, please. Yes, of course. এই প্রশ্নটি করেছিলেন মিতুল ইসলাম। Right. এরপরে আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে সমরত মিত্রা থেকে। আমি এটা পড়ে ফেলছি। Suppose we are using this one, right? Using library framework from one of the mega yeah, আচ্ছা, এটার answer আমি একটু এভাবে দেই। Yes, you should keep updating your versions, even if it's minor and patch versions, because most of the time they are releasing security updates as well. So if your company is, again, it depends on, like, do I need to update every version even if there is no change in business requirements? It depends on where your company stands. If they take security very seriously, you definitely have to patch. You definitely have to keep on updating it. Doesn't matter how hard it is.
In my previous organizations, few organizations, the actual responsibility is with the team, and if they were not doing it on time, they were penalized. Like the leads and everyone's will be questions really strictly. So yes, you should do it. It has nothing to do with the business requirement, by the way. You have to look at, sorry, Arafat bhai, can you time check, because the security updates are even more critical. So if there is a security loophole or black hole there, doesn't matter koto features ache. Tariqul Islam on MBA. Is it possible to gain a topmost senior position without MBA? Of course, yeah. I have never seen a requirement for an MBA, and I'll be sharing a very interesting story there. So I was thinking of doing an MBA in my early days of management in Malaysia. So, and a person who is a CTO in a very big company, I would say, in Malaysia, and a couple of companies he said he did MBA. And he said, what I figured is whatever you are learning today by doing it every day is what I learned by books and everything. And it was not worth at all. To be honest, that's what I figured out as well. A lot of MBA books I have just gone through because I had a severe interest on that. Most of those things I would say I have learned by doing it in my job, alhamdulillah. Yeah. জি, আমরা ওই মশিউর রহমানের প্রশ্নটা নিয়ে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। আপনার একটা প্রশ্ন আমরা মনে কিছু কোয়েশ্চেন আনসার অফলাইনে দিতে পারবো as a reply maybe. Should I move a different company if my current company uses some kind of old technology or in-house framework, or transferable knowledge is low, although I have huge exposure to the product architecture and design? It depends. Yes, if the transferable knowledge is low to other different companies, it's a red flag, because it is red flag for yourself. Then you should plan it accordingly. That the T-shaped learning that I talked about is because of that. You are going deeper into your business requirement, your company's requirement, so you are growing there, but it's not transferable to other companies. So you are also keeping up learning on the other stuffs and keeping yourself updated with other things from the other which other companies will be useful and benefited with, right? So that's the way. And again, if you're doing great, you are creating impact, huge exposure and everything, why not? But just keep yourself updated. We should never be on a situation where we are not updated. Yeah. জি, অনেক ধন্যবাদ সবাইকে যারা গুগল মিটে জয়েন করেছিলেন, যারা ফেসবুকে লাইভে ছিলেন এবং পরবর্তীতে যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখবেন, সবাইকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমাদের ফেসবুক লাইভ এখানে শেষ করছি, এবং গুগল মিটেও যারা মিটিংয়ে জয়েন করলেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের গ্রুপে পক্ষ থেকে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে। যদি কোনোভাবে এটা কারো কোনো না কোনোভাবে তাদের ক্যারিয়ারে হেল্প করে, আই উইল বি রিয়েলি গ্রেটফুল। সো আমার গোল ছিল এটাই, যে যাতে সবার কাছে ইনফরমেশন গুলো যায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। যে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে ভিডিওটা শেয়ার করার জন্য। আমরা এটা ইউটিউবে দিব, এটা রেকর্ডেড ভার্সনটা আমরা ইউটিউবে দিব, ফেসবুকে তো অলরেডি হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি বলে শেষ করছি এখানে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ। হ্যাভ এ গুড উইকেন্ড। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফেজ।